السلام علیکم ډیوه لرننګ اکاډمۍ ته په خیر راغلی. نن ورځې په درس کې د انګریزي ژبې یو څو وړوکي فکرې زده کوو کوم چې په روزمره ژوند کې موږ استعمالوو. get aside please لږه لار پرېږده. چې کله رش وي او تاسو څوک لار نه پرېږدي نو په دغه موقع باندې تاسو داسې ویلی شئ چې get aside please ما ته لږه لار پرېږده. make ablution اودس وکړه. ablution اودس ته وایي. do not bother me زما نه قلار کېنه یا ما مه تنګوه. do not bother me دلته کې r silent دی. bother me تنګولو ته وایي. wait a bit لږ صبر وکړه. what are you looking at ته څه شي ته ګوري یا ته کوم طرف ته ګوري. what are you looking at come this way داسې راشه یا داسې راځه. come this way. what brought you here ته دلته څنګه راغلی. what brought you here ته دلته څنګه راغلی. keep it here دا دلته کېده. he is not at home هغه کور کې نشته یا he is out of home هغه کور کې نشته. where have you been for such a long time چېرته ورک وې دا ډېر وخت نه ښکاري. where have you been for such a long time دا ډېر وخت ته چېرته ورک وي. it's okay ښه ټیک ده یا سمه ده. how come you know this تا ته څنګه پته ولګېده یا ته څنګه په دې باندې پوهېږي. how come you know this. give it to me دا ماله راکړه. this dress goes beautiful on you دا کپړې در سره ډېره مزه کوي. this dress goes beautiful on you. I know ما ته پته ده. I don't know ما ته پته نشته. do not mind please خفه نشي. thank you very much.